ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਲਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸ ਜੁਕੁਐਸ ਕੋਰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕੈਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟੋਰਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੈਰੋਨਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਗੰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਅਰ ਵੈਲਰੀ ਪੈਲੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। There's always conversation about what's the right way to move forward, where the police officers, and I don't want to talk for you, so if you definitely want to add anything, feel free. But my conversation I've had is that there has to be, they knew there would be a protest, and it is your right to have to walk. It's okay to protest, but you're supposed to respect the face covering and the distance. So there was more than 100 fees that were giving, fines that were given yesterday, and 7 people that got arrested. But at one point when it escalates, sometimes it can go really fast, and police officers are well aware that depending on the situation, if they jump in, let's put it this way, it can add even more fuel to the fire. So there has to be a balance, and I trust them with their ability to find the right balance in that. But for sure, though, we will never be able to put one police officer beside every citizen in the city. It will be reinforced today and in the next coming days, of course. At the beginning of the pandemic, it's always been that dance, right? Where it is not Montreal that decides these things, but we are solidaire and we work closely with Quebec in making sure that we move forward in respecting those rules so we can go through this pandemic. So it is important for me, but also for the SPVM to work together. But of course, there are situations sometimes that even though we try to prepare, and the SPVM is prepared for everything here in Montreal, they're used to that. I mean, when there's a protest that triples in a very short period of time, and when we've never had violence before also, right? It's the first time that we get that type of violence. So of course the SPVM has to adapt as well. But what I hope the most is that protesters will understand that if they're not happy about Quebec's measure to attack businesses, it's not the key. It's hurting them more. It's hurting us more. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 50.5% ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 942 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21
P1 ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 921 B1.1.7 ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ UK ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14,293 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6600, ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 3,524 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,885 ਅਤੇ 1,222 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਾਇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਬਰਲ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ NDP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Mr. Speaker, the Liberals on the Defense Committee just shut down the investigation into sexual misconduct allegations against General Vance. These Liberals are preventing key witnesses from appearing before committee and are covering up what the Defense Minister knew about these serious allegations 3 years ago. The self-proclaimed feminist Liberal government wants to bury the truth rather than stand up for the brave women who service in uniform. Why did the Liberal government shut down the Defense Committee investigation that is trying to protect women in the military? What are they trying to hide? The Honourable Minister. Mr. Speaker, I will always respect the work done by colleagues at the committee. In fact, I worked at with the National Defence Committee on this matter quite extensively. I appeared at the committee 3 times, Mr. Speaker, and also for more than 6 hours. I repeatedly stated that each of these appearances and many times in the House of Commons that our government and me personally will not stand for any form of sexual misconduct and that we will take strong action on this. And I look forward to the recommendations of the committee when it comes out. Thank you. The Honourable Member for Selkirk Interlake Eastman. Well, the minister never did accept any responsibility. And in fact, that is, again, another attempt on his behalf to cover up the sexual misconduct allegations he hid for 3 years. The Liberals say they want answers, but they shut down the very committee investigation that is trying to get to the bottom of them. If the government truly cared about our women and men in uniform, they would be supporting the work of the Defense Committee. Instead, they're trying to stop us from hearing from key witnesses, key Liberal witnesses, so they can cover up their failures. When will the Defense Minister take responsibility for his inaction and stop his minions on committee from obstructing the truth? Honourable Minister. Mr. Speaker, the committee makes their own decision, but I absolutely disagree with the member's assertions that he has made. We have taken strong action, Mr. Speaker. In fact, we took strong action when the information was provided. Immediate action, and PCO followed up the next day, Mr. Speaker. And I took the time at every opportunity to appear at committee to answer their questions, Mr. Speaker. In fact, over 6 hours, and I look forward to the recommendations on how we can stomp out this inappropriate behavior inside the Canadian Armed Forces. Thank you. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸੈਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਟੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਟਿਮ ਗੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਂਟੇ ਰਾਈਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। As you can hear, the officer, while struggling with Mr. Wright, shouts, "Taser, taser," several times. That is part of the officer's training prior to deploying a taser, which is a less lethal device. That is done to make her partners aware, as well as the subject, that a taser deployment will be imminent. During this encounter, however, the officer drew their handgun instead of their taser. For informational purposes, we train with our handguns on our dominant side and our taser on our weak side. So if you're right-handed, you carry your firearm on your right side and you carry your taser on the left. This is done purposefully and is trained. As I watch the video and listen to the officer's commands, it is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. This appears to me, from what I've viewed and the officer's reaction and distress immediately after, that this was an accidental discharge that resulted in the tragic death of Mr. Wright. I have asked the BCA to conduct an independent investigation into the shooting and death. Once they are completed, I expect they will submit their findings, independent of me, to the appropriate authorities, the appropriate attorneys that will look and review this case. I'm also stressing that I do hope for the community to be patient and allow this criminal investigation to be completed as thoroughly as possible. I believe Mr. Wright deserves this, as do all involved. The officer is currently on administrative leave. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। Spoken to the governor, the mayor, spoken to the authorities there, and I haven't called Dante Wright's family, but our prayers are with their family. It was really a tragic thing that happened. But I think we got to wait and see what the investigation shows, and the entire investigation. You all watched, I assume as I did, the film, which is the body cam, which is fairly graphic. The question is, was it an accident? Was it intentional? That remains to be determined by a full-blown investigation. But in the meantime, I want to make it clear again, there is absolutely no justification, none, for looting, no justification for violence. Peaceful protest, understandable. And the fact is that, we do know that the anger, pain, and trauma that exists in the black community in that environment is real. It's serious and it's consequential. But it will not justify violence and or looting. And so the question is how we, in an orderly way, make clear that they get down to a full-blown investigation to determine what the facts are and what is likely to have happened. In the meantime, we're calling for peace and calm. And we should listen to Dante's mom, who is calling for peace and calm.